শুভেচ্ছা দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বেনেট হসপিটাল। দর্শক, আগামী 1 থেকে 3 সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োটেকনোলজি ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন এগ্রিকালচার, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ এই বিষয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং সেই শীর্ষ সম্মেলনের তৃতীয় দিনে একটি বিশেষ আয়োজন আছে, সেটি হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের উপরে। আমরা যেসব জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হই সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে আমাদের যেই ওষুধ, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য যেই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ আছে সেগুলো কিন্তু ক্রমাগত অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে এবং সে কারণে সারা পৃথিবীতে এটি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আলোচিত হবে কিভাবে সেই ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস অথবা ভাইরাস যেগুলো আছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা নতুন করে যেই ওষুধগুলো আছে সেগুলো কী করে আরও কার্যকর করতে পারি এবং নতুন কী গবেষণার প্রয়োজন আছে সেই প্রসঙ্গে আমরা আজকে এই আয়োজনের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং তাদের কাছ থেকে এই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের বিষয়ে আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব। আমাদের সাথে স্টুডিওতে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সাথে পরিচয় করে দিয়ে, এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে আরও দুজন অতিথি যুক্ত হচ্ছেন। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আসাদুল গনি, তিনি জেনারেল সেক্রেটারি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশি বায়োটেকনোলজিস্ট জি-GNOBB, তিনি প্রেসিডেন্ট ফেডারেশন অফ এশিয়ান বায়োটেক অ্যাসোসিয়েশন FABA এবং তিনি চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বায়োসেফটি অ্যান্ড বায়োসিকিউরিটি সোসাইটি। ডক্টর আসাদুল গনি, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ডক্টর চন্দন কুমার রয়। ডক্টর রয়, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ। We are also very delighted to have two professors from India who are joining us over Zoom. I'm introducing Professor Ranga Reddy Buri. He is the founder of Infection Control Academy of India. Professor Ranga Reddy Buri, welcome to our program. Thank you very much for having me. And we have Dr. Ajit V. Kamath, তিনি Advisor Pendurum Technologies, Senior Advisor Mestet Shop Solution, Bangalore, India. Dr. Ajit, welcome to our program. Oh, thank you very much. So we are starting our discussions from the studio. I'm starting with ডক্টর আসাদুল গনি, আপনাকে দিয়ে শুরু করি। যে কনফারেন্সটি হচ্ছে সেটি আপনাদের যে সংগঠন গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশি বায়োটেকনোলজিস্ট তার উদ্যোগে হচ্ছে আসলে মূলত এই কনফারেন্সটি, এবং সেখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এই প্রসঙ্গে। প্রথমেই একটু জানাবেন যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বলতে আসলে কি বোঝায় এবং কেন এই বিষয়টিকে এত গুরুত্ব সহকারে আপনারা এই কনফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ধন্যবাদ ডক্টর মোস্তাক। আসলে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বলতে যে জিনিসটা আমরা বুঝি যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস যে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম অণুজীবের এগেনস্টে, অণুজীব যখন তার এগেনস্টে যে সমস্ত ঔষধ দিয়ে আমরা অণুজীবটাকে মেরে ফেলতে চাই সেটার এগেনস্টে যখন সে রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে সেটাকে আমরা বলছি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। এবং এখানে মাইক্রোবস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস, প্যারাসাইট সমস্ত কালেকটিভলি কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। আর এই কথার সাথেই চলে আসছে যে এই বিষয়টা কতটুকু বড়। আমরা বলি যে AMR এটা একটা সাইলেন্ট প্যান্ডেমিক। এখন আমরা এইটার যে বিশালতাটা আমরা এভাবে বুঝতে পারি যে শুধুমাত্র একটা প্যাথোজেন দিয়ে কিন্তু এটা হচ্ছে না, সমস্ত প্যাথোজেনগুলাই, যেটাকে আমার একটা ইনফেকশাস ডিজিজ হলে আমি একটা ওষুধ দিয়ে সেই ডিজিজের চিকিৎসা করতে পারি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওষুধ কাজ করছে না। ডিজিজ কজিং এজেন্ট সেই ওষুধের রেজিস্ট্যান্ট শো করছে। এই কারণে যেহেতু কালেকটিভলি সমস্ত ইনফেকশাস ডিজিজ, সমস্ত অর্গানিজমগুলো যদি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় আমরা কিভাবে তাদেরকে ঔষধ দিয়ে সেই রোগ নিরাময় করব। এই কারণে বিষয়টার বিশালতাটা অনেক বড়, মানে এটার ব্যাপ্তিটা অনেক বেশি। সে কারণে কনফারেন্সও আপনারা আসলে একটা দিন পুরোটাই আসলে এটার জন্য আমাদের সেই দিনের আলোচনাটা হবে সিস্টেম স্ট্রেংথেনিং। শুধুমাত্র যে ওষুধ নিয়ে আলোচনা করলে হবে না, শুধুমাত্র একটা এরিয়া নিয়ে কথা বললে হবে না, আমরা পুরোপুরি এই বিষয়টাতে যে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো আছে পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সিস্টেম স্ট্রেংথেনিং ফর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। এই নিয়ে আমাদের আলটিমেটলি আলোচনাটা করা হবে। Professor Ranga Reddy, I'm coming to you. So Dr. Asadul Goni, he has introduced about the concept of antimicrobial resistance and why is it important to discuss about antimicrobial resistance. From your end, if you can contribute, how big is the problem? If you consider the global scenario and especially the developing countries,
how big is the problem? Antimicrobial resistance, is it, Dr. Asadullah said it's a silent pandemic. Is it, and how we are going to cope with this situation? Problem of AMR, as Dr. Asadul has very rightly mentioned, it is a global problem. It is a global public health crisis, and it is one of the top 10 issues, global public health issues, which are growing at a pace which is phenomenal. If I had to put a word, I would not use even silent pandemic. I would compare this to a wildfire which is going at a pace which is unbelievable. And unless we are all going to come together, we will not be able to save our patients who are going to come with even small infections which otherwise could have been treated in less than 2 days or 3 days. Just to give you a sense of it, Lancet has published recently the 2019 antimicrobial resistance data. As per that publication, about 4.9 million people are already dying because our current antibiotics and antimicrobials are not working anymore. And the projection is that by 2050, if we are not going to actively pursue and actively contain this pandemic, which is bigger than COVID-19, because COVID-19, the whole world has suffered and we lost about 6 million people. But that is over a period of 3 years. But in the case of antimicrobial resistance, every year we are losing about 5 million people. And that statistic probably would not be even near to the reality. That is very conservative number. So unless we are going to act now, by 2050, we would not be able to save about 10 million people who are going to come to us seeking help to come out of their infections. That is only one part of the problem. The second problem is it also has got a huge economic implications. Yeah. The world is already losing probably few $1 trillion every year. And going ahead, probably by 2050, the estimate is the world economy is going to lose every year about $100 trillion, or equivalent of 2% of GDP of the world. That is the kind of phenomenal impact, the antimicrobial resistance is going to have in terms of mortality, in terms of morbidity, and also in terms of the economic issues. Going further, if we are not going to solve this problem, which is, we call it as multi-sectoral, because it is not about only the problem within the human sector. There is a large animal sector where a lot of antibiotics are being used. Agri sector, where a lot of pesticides and antimicrobials are being used. And also the significant impact all this activity has on environment. All this together with a One Health approach, we had to deal with that. If we don't, then probably the world is going to be into a very critical situation going ahead. Many thanks, Professor Rangareddy, to emphasis on the breadth of the problem. Thank you so much for covering all the issues. I will come back to you again in the later part of the discussions. Dr. Ajit, Dr. Chandan Kumar, আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছি যে প্রফেসর রাঙ্গারেড্ডি যেটি বললেন, মানে এত বড় একটি সমস্যা আসলে আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স খুব স্ট্রাইকিং ছিল আসলে, বলছিলাম আমরা কোভিডে হয়তো প্রায় 6 মিলিয়ন মানুষের মতো হারিয়েছি, কিন্তু প্রতি বছর আমরা 5 মিলিয়ন মানুষ মারা যাচ্ছি কিন্তু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের কারণে। এত বড় একটি সমস্যা, সেটি নিয়ে যত বেশি আলোচনা হওয়া দরকার এবং যত বেশি অ্যাওয়ারনেস দরকার, যত বেশি মানুষের ইনভলভমেন্ট দরকার, ততটা কি হচ্ছে আমাদের এখানে? কোন জায়গায় আসলে আমাদের আমরা অবস্থান করছি এই সমস্যাটার ব্যাপকতা জানার ক্ষেত্রে? ধন্যবাদ ডক্টর মোস্তাক। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার। আমরা কোভিডের যে মৃত্যুহার দেখলাম,
তার থেকে অনেক বেশি মৃত্যুহার আমাদের এই ইনফেকশাস এজেন্টস, এই যে সংক্রামক ব্যাধি এবং তার যে চিকিৎসার যে ব্যর্থতা, সেটা বিশেষ করে যে আমরা যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টসগুলো ব্যবহার করি, সেই অনেক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টসই অনেক সংক্রামক ব্যাধিতে ঠিকঠাক মতো কাজ করে না। ব্যাপারটা এরকম, যখন বিশ্বে অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না, যেটাকে বলা হচ্ছে প্রি অ্যান্টিবায়োটিক এরা, তখন যে হারে এই সংক্রামক ব্যাধিতে মানুষের মৃত্যুর হার ছিল, এখন আমাদের হাতে অনেক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যাভেলেবেল, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবাণুগুলো সেই অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে পেরেছে, এবং সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার পেছনে কিন্তু আসলে আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্ট এবং আমাদের আচরণ, এগুলো অনেক অংশে রেসপন্সিবল। আমাদের এই আচরণগুলোর কারণেই কিন্তু সেই জীবাণুগুলা সেই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টসগুলো এগেনস্টে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করছে। আরেকটা হলো যে আমরা যদি গ্লোবাল কনটেক্সটে চিন্তা করি, যে বৈশ্বিক যে সমস্যাগুলো কোভিডের আগের সময়গুলোতে এই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স একটা বড় সমস্যা আকারে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা হয় এবং সেটাকে কন্টেইন করার জন্য একটা গ্লোবালি মুভমেন্ট তৈরি করা হয়, এবং সেটার অংশ হিসাবে বাংলাদেশেও আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম, পলিসি এগুলো নিয়ে থাকি। তারপরে কোভিড সিচুয়েশনের কারণে সেই প্রোগ্রামগুলো কিছুটা স্তীমিত হয়ে যায়, এবং আমরা দেখতে পাই যে WHO রিজনগুলোর মধ্যে এই সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজনের প্রবলেমগুলো একটু স্পেশাল। অ্যান্টিবায়োটিক এখানে আমরা যেভাবে ইউজ করি, আমার দেশের যে ধরনের পলিসি থাকার কথা, কিংবা যে ধরনের সার্ভিলেন্স হওয়ার কথা, কিংবা যে ধরনের টেকনিক্যাল সাপোর্ট বিশেষ করে ল্যাবরেটরি কিংবা আদার্স যেগুলো থাকার কথা, সেগুলো খুবই অপ্রতুল। আমাদের এখানে সচেতনতা, যেটা জনসচেতনতা, সেটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে খুবই সামান্য। এখানে যথেষ্ট সুযোগ আছে যে একটা ঔষধের দোকানে গিয়ে ইচ্ছা মতো অ্যান্টিবায়োটিক ক্রয় করার। আমরা অনেক সময় সেলফ মেডিকেশন করে থাকি, নিজের চিকিৎসা নিজে করে থাকি, বিশেষ করে ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, সর্দি কাশি, জ্বর, এগুলো হলে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা নিজেরাই কিনে খাই। আমরা খুব সহজে কিন্তু একজন কোয়ালিফাইড ফিজিশিয়ানের কাছে যাই না। তাহলে এটা আমাদের একটা আচরণগত সমস্যা। আর হলো যে আমাদের এখানে পলিসি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট, সার্ভিলেন্সও হচ্ছে, কিন্তু পলিসিগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করার যে প্রক্রিয়াটা, সেটা খুব দুর্বল। আর আরেকটা হলো যে অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র মানুষেই ব্যবহার করা হচ্ছে না, যেটা ডক্টর রাঙ্গা রেড্ডি এবং ডক্টর আসাদুল গনি বললেন, যে এটা পোলট্রিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, অ্যানিম্যালে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই ফিশারিজে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই সমস্ত এজেন্টগুলো আমরা খাচ্ছি, আমরা কনজিউম করছি, এবং এই হিউম্যান এবং পোলট্রি, ফিশারিজ, এই সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরবর্তী পর্যায়ে সেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কিন্তু আমাদের পরিবেশের মধ্যে থেকে যাচ্ছে, সেটাও ইনডিরেক্টলি এই যে জীবাণুগুলা, সেই জীবাণুগুলাকে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সহযোগিতা করছে। সেটাই, অনেক ধন্যবাদ। এবং আমরা আসলে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও একটু বিশেষ আলোচনায় আসব, সেটা একটু পরে আসছি। ডক্টর অজিত, coming back to you. So we're talking about antimicrobial resistance. We will come to this point again, but before that, first we'd like to learn from you about your own area of research and expertise. You are working passionately in personalization of medicine. We will learn whether antibiotics can also be personalized at some stage, but before that, can you briefly enlighten us about your own work and where you are currently focusing regarding your personal research? Sure, yeah. First of all, thank you very much for having me. I've been working on personalized medicine for the past 15-20 years, particularly in the area of cancer. As you can imagine, cancer is very difficult to contain, and there are a lot of efforts that are going on in order to clearly understand what are the subtypes of cancer that are there, that are in fact affecting one particular person, and how you can take out various, I would consider it as biopsies, and carrying out a lot of studies on those biopsy samples to identify what exactly is causing that particular cancer, whether there's a mutation, whether there is any effect in the gene, and then prescribe a particular medicine for that particular cancer, for that particular patient. Essentially,
it is personalizing depending upon the genotype of the person, the nature of the person, the food habit of that person, and then of course the immune system of that person. So in that way, I think cancer in particular has received a lot of attention from personalized medicine point of view. And if you can carry out all these studies in advance and then use that information for prescribing a particular medicine, then the cure is much faster, the treatment is much more effective, and essentially you are targeting the treatment for that particular cancer, for that particular person. In that way, the efficacy of the drug is high and the patient will respond much faster than giving some generic medicines. So I've been working in that particular area, and I see the antibiotic area is also gaining a lot of momentum. There's gaining a lot of importance to see how we can take a similar approach to treat bacterial infection, bacterial resistance using various antibiotics, provided we carry out some of the initial studies. That I can certainly come back to you as to what are the various advances that are being done for personalizing treatment with the various antibiotics. Thank you so much, Dr. Ajit. We'll cover that point after a short break. We'll come back to you again. Sure. আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আবার আসছি। দর্শক, আমরা সুরক্ষায় প্রতিদিনে জীব প্রযুক্তি সংক্রান্ত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত যাচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রসঙ্গে। আমাদের সাথেই থাকুন, ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পর। দর্শক, আমরা আবার ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিনে। গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশি বায়োটেকনোলজিস্ট এই সংগঠনটির উদ্যোগে একটি জীব প্রযুক্তি সম্মেলন হচ্ছে, সেই উপলক্ষে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে আমরা কথা বলছি। ডক্টর আসাদুল গনি, আপনার কাছে আসছি যে এই যে কনফারেন্সের তৃতীয় দিনে আসলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের প্রসঙ্গটি কথা হবে, এখানে কাদেরকে আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং যারা পার্টিসিপেট করছেন, অংশগ্রহণকারী, তাদের কাছ থেকে আপনাদের প্রত্যাশা কি এই সমস্যাটা? ধন্যবাদ ডক্টর মোস্তাক। আমরা আমন্ত্রণ করেছি আমাদের যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নিয়ে গবেষণা করছেন এবং চিকিৎসকরা যারা এই বিষয়ে কাজ করছেন, তাদের সবাইকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এখানে যেমন ডক্টর রাঙারেড্ডি বলছিলেন যে সমস্যাটা আসলে শুধু মানুষের না, এটা হিউম্যান, অ্যানিম্যাল, এনভায়রনমেন্ট সব মিলে একটা সমস্যা। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কনফারেন্সের অংশ হিসাবে যেটা আছে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স ইন হিউম্যান হেলথ, অ্যানিম্যাল হেলথ, ফুড, ফিড, এনভায়রনমেন্ট, অ্যাকোয়াকালচার, সব কিছুতেই যে সমস্যাটা আছে সেটাকে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানীরা তুলে ধরবেন, তাদের ওরাল প্রেজেন্টেশন, পোস্টার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরবেন। আমাদের দেশের বাইরে থেকেও বেশ কিছু বিজ্ঞানীরা এখানে তাদের কাজ উপস্থাপন করবেন। পাশাপাশি যে বিষয়টা খুবই আকর্ষণীয় হবে বলে আমরা মনে করছি, আলোচনাটা সিস্টেম স্ট্রেংথেনিং ফর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। এখানে সিস্টেম স্ট্রেংথেনিং বলতে আমরা যে বিষয়টা বুঝছি সেটা হলো স্ট্রেংথেনিং ফর সোসাইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেজার্স, ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড মেডিকেশন, প্রিভেনশন অ্যান্ড ইন্টারভেনশন। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এবং এখানে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রফেসর রাঙারেড্ডি তো থাকবেনই, উনি সিস্টেম স্ট্রেংথেনিংয়ের উপর একটা কিনোট প্রেজেন্ট করবেন। এরপর আমাদের সিডিসি ডিজিএইচএস থেকে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডক্টর অনিন্দ রহমান, উনি আমাদের কারেন্ট স্ট্যাটাস সম্পর্কে বলবেন। এছাড়াও আমরা অ্যানিম্যাল হেলথ সেক্টর থেকে প্রফেসর পরিতোষ বিশ্বাসকে ইনভাইট করেছি। উনি ভেটেরিনারি সায়েন্স, ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল, বায়োসিকিউরিটি গাইডেন্স এই বিষয়ে উনি আলোচনা করবেন। আমরা আমাদের দেশের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী, চিকিৎসক প্রফেসর ডক্টর জাহিদুল হাসানকে ইনভাইট করেছি। উনি হিউম্যান হেলথে ইনফেকশন প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলবেন। আমাদের প্রফেসর ডক্টর আহমেদ আবু সালে, এখানে এএমআর ডাটা জেনারেশন একটা খুবই ইন্টিগ্রাল পার্ট, আমি বলবো যে দিস ইজ দ্য কি পার্ট। কারণ হলো যে আমরা যদি নাই জানি যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স কী পরিমাণে অর্গানিজমগুলো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা যদি ঠিকভাবে না জানি তাহলে ব্যবস্থাটা নিব কীভাবে। এই বিষয়গুলো নিয়ে হিউম্যান হেলথে কথা বলবেন প্রফেসর আহমেদ আবু সালে, অ্যানিম্যাল হেলথে কথা বলবেন ডক্টর গিয়াসউদ্দিন। আমরা ইনভাইট করেছি আমাদের প্রিভিয়াস এডিজি
প্রফেসর ডক্টর সানিয়া তাহমিনা, কারেন্টলি উনি আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি ফর মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্টের প্রেসিডেন্ট। উনি ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান আমাদের যেটা তৈরি হয়েছে সেটা নিয়ে উনি কথা বলবেন। আমাদের সিডিসি ডিরেক্টর ডিজিজ কন্ট্রোল, উনি AMR এর ফোকাল পয়েন্ট, উনি এই প্রোগ্রামটা চেয়ার করবেন। এইভাবে আমরা এই প্রোগ্রাম পুরোটা সাজিয়ে তুলেছি। খুব চমৎকার, খুব কম্প্রিহেন্সিভ একটা আলোচনা আসলে হতে যাচ্ছে। সমস্যা যেমন শনাক্ত হবে, আইডেন্টিফাইড হবে, একই সাথে সমাধানের সূত্র খোঁজা হচ্ছে কিন্তু এখানে। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রাশেদুল গনি। প্রফেসর রাঙ্গাডিডি, কামিং ব্যাক টু ইউ, ইউ পারফেক্টলি describe the breadth of the problem of antimicrobial resistance, not only just in our countries and around the globe. This is a huge problem. But what's the solution that experts are suggesting? Where the research is heading to find a solution of this grave problem? Thank you very much. I think you have touched a very, very important aspect. Unless we are going to have a right implementation, however good the plan is, however fantastic the strategy is, it goes for nowhere. So it is about almost a decade since the World Health Organization, World Animal Organization, World Agricultural Organization and UNEP, that is UN Environmental Protection Agency, have come together in order to bring to the world a particular solution which is going to be sustainable. It is in 2015-16, the Global Action Plan was put together by all the nations with the concurrence of almost like 115 nations. And if we look at our own SAARC countries, Bangladesh, India, and several other countries also have got now the national action plans. The strategic priorities are very, very clear. At a global level, we have 5 strategic priorities. In Bangladesh and India, it is about 6 strategic priorities to deal with. And all the elements are very beautifully covered in all these action plans, starting from awareness to the research and development, to the new antibiotics, the alternatives to diagnostics, vaccines, etc., etc. Entire gamut of all the kind of implementation actions to be taken are there in the place. Now, I think, is the time to move from the plan into the action. Yes. In terms of all the strategic priorities, which I have mentioned, right? So there are 2-3 things, which are coming as major hurdles, especially in the developing countries or the resource constrained countries. I also call them as a global South bloc. It is not only about Asia, but also Africa, Latin America, even some of the Eastern European countries. There are countries, where the resources are very, very limited. That means unless we are going to use every rupee, every dollar very effectively, we will not be able to really come out with a good implementation of those strategic priorities. So I always keep talking about very simple and cost effective, or even without cost, what we can do. In our countries, as you know, that the major problem still remains communicable diseases, the infectious diseases, especially the waterborne diseases. If you look at India and Bangladesh, we still have the diarrheal diseases as one of the biggest cause of morbidity and also the mortality. So we can start at a community level with simple measures like hygiene. All of us have learned very well, how to do the hygiene at homes, at the individual level, at community level, and also in healthcare institutions and wherever it is required. So if we are able to solve the problem of hygiene, we will be able to solve the problem of infections. If we solve the problem or reduce the infections in the society, we will be able to reduce the use of antibiotics. By reducing the use of antibiotics,
we will be able to contain the antimicrobial resistance. That is the kind of a good flow how it had to be. Of course, we cannot say that only hygiene, only the awareness and education will solve this problem entirely. We also need to find alternative solutions to currently available antibiotics. Yeah. Like Dr. Kamath was talking about the cancer. Today, one of the biggest problems to save these cancer patients is secondary infections. Yeah. Because when you are actually giving the oncological treatment, right, you have the immunity very less in these patients, and they tend to catch multiple infections. Either it could be bacterial infections, viral, fungal infections, etc., etc. So these patients we are losing not because we don't have the medicine for cancer, but we don't have the medicine for the secondary infections which can cause in these people. Yeah. So that means there had to be a big effort in terms of finding New antibiotics. antibiotics on one side, Yeah. but on the other side, we also need to find alternatives to the antibiotics, because antibiotics perpetually they are going to develop, kind of a resistance. Even if we are going to have the newer antibiotics, there is no guarantee that tomorrow they will not have the resistance, and hence Exactly. we have to look at sustainable solutions like bacteriophages, and at the same time we also need to have very good diagnostics so that we can use the currently available antibiotics effectively and treating those infections which really need the antibiotics. Thank you so much, Dr. Rangareddy. We definitely will look forward to the implementations of the suggestions that you made, and also the experts are working on this around the world. Thank you so much. We're going for another short break and then we'll come back for the rest of the discussion. দর্শক, আমরা কথা বলছি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এই প্রসঙ্গে। আমাদের সাথেই থাকুন, ফিরছি ছোট্ট আরেকটি বিরতির পর। দর্শক, আমরা আবার ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিনে। আমরা কথা বলছি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এই প্রসঙ্গে। Dr. Ajit, I'm coming to you. From your experience of working with personalization of medicine, is there any hope for us to personalize antimicrobial agents or antibiotics used for particular diseases? Yeah, absolutely. In the past, most of the focus has been on diabetes and cancer, but as I mentioned before, personalized medicine for antibiotics is certainly gaining a lot of importance. I mean, for example, if a patient has a UTI, we normally try to prescribe a regular, antibiotic without trying to understand what type of bacteria it is or what type of infection that is. But there are many opportunities to have point of care, essentially trying to do some of the simple PCR-based tests that the doctor can perform right at the hospital itself, and then perhaps in a couple of hours, you'll be able to identify what is that bacteria that's causing that particular UTI or that particular infection, and then prescribe an antibiotic for that particular patient. So in that way, there is opportunity for personalizing treatment for that particular type of infection. The second example I can give you is, not only looking at what antibiotic can be given, but also trying to do the dosage. Is there any way, you can manage the amount of antibiotic to be given to that particular patient? Currently, if you go, everybody goes with standard treatments without understanding as to what is the biology of that particular person, what is the health, what is the health status of that person, the age of the person, and the microbiome and everything else. So if there is some way of doing some tests to essentially identify what that bacteria is by doing genetic analysis, followed by what is the antibiotic that particular bacteria is sensitive to, and what is the dosage that can be given. There are some publications, very nice publications using biosensors that will tell you exactly how much of antibiotic is there
once it is given to the patient, and is that enough? In that way, like Dr. Rangareddy said, you don't have to overload the patient with a lot of antibiotics. You can manage it with giving antibiotics just to reduce the, kill the bacteria, but having very least side effects. So that is, again, a very nice opportunity for all the startups and biotech companies to work on. The other area where personalized medicine or antibiotics has worked quite well, it is just picking up, is the area of microbiome. Each of us are different. Each of us, our eating habits are different. The amount of bacteria that we have is varies. The types of bacteria, healthy bacteria, disease-causing bacteria in each of us is different. So when we are taking an antibiotic, there are some very nice publications where it has been clearly shown that when you're taking the antibiotic, the real the bacteria that is causing the infection dies, but some of the resistant strains actually develop much faster, causing you, in this particular case, UTI, quite often. If you can have some of the initial studies that are thoroughly carried out and using AI/ML tools, they have been able to predict that if you can change that antibiotic right at the beginning, then you will not have, a recurrence of that particular UTI in the same patient. In that way, I think we have quite a number of opportunities to understand, first of all, what type of microbiome is there, what type of food we eat, and what type of prior infection we had. If it is UTI, what type of bacteria that was. If you can identify some of these things, I think using the current technology, current innovation, and then, of course, the AI/ML tool, we should be able to say, for this particular patient, this is the antibiotic I'm giving. Thank you. This patient, maybe like any other, has a UTI, but the treatment option for this particular patient is made unique to him or her because of that person's body composition or the microbiome or the prior history and demography. So there are quite a number of opportunities that's on the horizon. Thank you so much, Dr. Ajit, for covering this issue. We're really at the end of the program. Dr. চন্দন কুমার রায়, খুবই সংক্ষেপে বাংলাদেশের জন্য আসলে বিশেষ কি করণীয় আছে যেটা দিয়ে আমরা এই সমস্যাটার মোকাবেলায় এগোতে পারি? 3 সেকেন্ডের মধ্যে প্লিজ। এক্স্যাক্টলি, আমাদের কতগুলো সমস্যা স্পেশাল। কোনো ইনফেকশনের আলামত নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট চিকিৎসকের কাছে আসেন, শুরুতেই কিন্তু আমরা সেই ইনফেকশনটাকে নির্ণয় করে সেটা কোন ওষুধে কাজ করবে সেটা আমরা প্রম্পটলি করতে পারি না। আমরা যেটা করি যে ফিজিশিয়ান তার অভিজ্ঞতা লব্ধ যে জ্ঞান, সেখান থেকে তাকে একটা কম্বিনেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে দেন, যেটা কিনা আসলে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপমেন্টে কখনো কখনো রোল প্লে করে। তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমরা সঠিকভাবে সেই জীবাণুটাকে যে নির্ণয় করতে পারতাম, কিংবা কোন ড্রাগসে সে জীবাণুটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো এবং কি মাত্রায় দিলে সেই জীবাণুটা ইনফেকশন অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের ইনফেকশন থেকে মুক্তি পাবে, সেটাকে যদি আমরা আমাদের ল্যাবরেটরি এবং সিস্টেমের মধ্যে নির্ণয় করতে পারি, আর জুডিশিয়াল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ইউজটাকে যদি আমরা অ্যাসিওর করতে পারি, তাহলে, এবং বাংলাদেশ এই বাই দিস টাইম এই ব্যাপারে কতগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন ডক্টর আসাদুল গনি, সেটা বলতে পারবেন। সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনায় আরো আনবো, কারণ এটি আসলে এমন একটি বিষয় যেটি আমাদের ধারাবাহিকভাবে আলোচনায় যেতে হবে। আমরা আজকে সময় স্বল্পতার কারণে একটু শেষ করছি, কিন্তু আর অনেক কিছু আপনাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে শুনবো। ডক্টর রাঙ্গারেড্ডি, ডক্টর অজিত, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস, and we'll continue this discussion in the future. দর্শক, শেষ করতে যাচ্ছি আজকের সুরক্ষায় প্রতিদিন। আমরা কথা বলছিলাম অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এই প্রসঙ্গে। শেষে ডক্টর চন্দ্রনাথ যেটা বললেন যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমাদের নিজস্ব কিছু স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে, এবং সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, সরকারি বেসরকারি, তাদের সমন্বিত উদ্যোগে এই কাজগুলো এগিয়ে যাক, সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো শেষ করছি সুরক্ষায় প্রতিদিন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন।